In the previous video itself, I taught you about the structure of the neuron, but there was no response, so I am repeating it again. The nerve cell or the neuron consists of three parts. One is the cyton, dendrites, and the axon. So coming to the cyton or the cell body, or we can say it as the perikaryon. Cyton is also called as the cell body, or we say it as the perikaryon. So it contains a central nucleus with abundant cytoplasm. அதில் ஒரு central nucleus இருக்கும். அந்த nucleus சுற்றி நிறைய cytoplasm இருக்கும். அந்த cytoplasmக்கு பேரு neuroplasm. The cytoplasm has a large granular body called the nucleus granules. So cytoplasmல என்ன இருக்கும்னா granular bodies இருக்கும். அதுக்கு பேரு nucleus granules. அதோட சேர்த்து cell organelles like the mitochondria, ribosomes and the lysosomes also will be there. So but they do not have the centrioles. So neurons do not have the ability to divide. Centrioles இல்லன்றதுனால they will not be able to divide. So several neurofibrils are present in the cytoplasm. So அந்த செல்லோட cytoplasmலே பார்த்தீங்கன்னா neurofibrils இருக்கும். They help in transmission of the nerve impulses to and from the, so உள்ளேயும் வெளியேயும், so dendritesலேருந்து உள்ளே கொண்டு வரும், நெக்ஸ்ட் சைட்டான்லேருந்து ஆக்சான் மூலமாக வெளியே கொண்டு போகும். அதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு neurofibrils will be helping. So this is about the cyton. பார்க்க பெருசாக இருக்கும், பட் பாயிண்ட்ஸ் டிவைட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா it is very very easy and simple. Next coming to the dendrites. So the dendrites are numerous branched processes. So இந்த cytonலேருந்து நிறைய branched processes will be arising. They are called as the dendrites. So they conduct the nerve impulses towards the cyton. அவங்க வந்து cytonக்கு impulses கொண்டு வருவாங்க. The branched projections, so cytoplasm cytonலேருந்து வர branched projections தான் dendritesனு படித்தோம். இந்த branched projections they increase the surface area for receiving the signals from the nerve cells. இன்னொரு nerve cellலேருந்து impulses ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய surface ஏரியாவை இது பண்ணுறதுக்காக தான் அது நல்ல branchடாக இருக்குது. So this is about the dendrites. So coming to the axon. So a single long slender projection that arises from the cyton. So படிச்சிங்க ஒரு long projection cytonலேருந்து வருது, அதுதான் axon. இந்த axon they terminate in the knob-like structure that is called as the synaptic knob. So அந்த terminal branches இருக்கும், அந்த branches ஓட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா synaptic knob இருக்கும். The plasma membrane of the axon, axonோட plasma membrane நம்ம என்ன சொல்வோம், oxolemma. Cytoplasm, axonல உள்ள cytoplasmக்கு பேரு oxoplasm. It carries the impulses away from the cytonல இருந்து வெளியே இன்னொரு செல்லுக்கு impulses கேரி பண்ணிட்டு போகிறது axon. So next the axons may be covered by a myelin sheath. So axonனை சுற்றி ஒரு myelin sheath இருக்கும், அந்த myelin sheath கவர் பண்ண மாதிரி Schwann cells இருக்கும், அந்த Schwann cells கவர் பண்ணியிருக்கிற லேயருக்கு பேர் நியூரிலெமா. ஸோ இந்த மைலின் ஷீத் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இன்டர்வல்ஸாக பிரேக் ஆகும், தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த நோட்ஸ் ஆஃப் ரான்வியர். த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ நோட்ஸ், ஒரு நோடுக்கும் இன்னொரு நோடுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம இன்டர் நோடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஆன்சர். ஸோ திஸ் take the snapshot of this entire page and read this question answer. This is one important question answer. So first you can take the snapshot of this portion, and then you can take the snapshot of this portion and again the diagram. So this is one important portion, you can learn this. Next coming to the types of neurons based on their structure. So ஒரு நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு we can classify them into unipolar neuron, bipolar neuron and multipolar neuron. So I have drawn like this because ஒரே பேஜில் உங்களுக்கு மூணு டிஃப்ரென்சஸையும் காமிக்கணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் ட்ரா த டயக்ராம் அண்ட் ரைட் த நோட்ஸ் பிலோ. ஸோ டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு நோட்ஸை கீழே எழுதலாம், இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் இது பண்ணிவிட்டு பைபோலார் நியூரான் அப்புறம் போட்டுட்டு திரும்ப டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு நோட்ஸை கீழே எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் இது மல்டிபோலார் நியூரான் நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு கூட கொண்டு போகலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியணுன்றதுக்காக ஒரே பேஜில் வந்து இதை வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங் டு த யூனிபோலார் நியூரான். So this is the unipolar neuron. So only one nerve process will be arising from the nerves
So that will be is the cyton. ஸோ இந்த சைட்டானில் வந்து ஒரு சின்ன நர்வ் ப்ராசஸ் அரைஸ் ஆகும். இதுவே வந்து என்னவாகும், ஆக்சானாகவும் டென்ட்ரைட்ஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணும். அப்போ என்ன பண்ணும், இதுதான் இம்பல்சஸை கொண்டு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த யூனிபோலார் நியூரான். ஸோ இப்படி ஒரு ஆக்சான் வரைஞ்சிட்டு அதில் டென்ட்ரைட்ஸ் வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே நடுவில் இருந்து ஒரு சின்ன நர்வ் ப்ராசஸ் போகுது, அதிலிருந்து சைட்டான் போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த யூனிபோலார் நியூரான். ஸோ வேர் வில் this unipolar neuron will be found? They will be found in the early embryos. So ஒரு embryo develop ஆகும்போது அந்த early stageல இருக்கும். But it will not be seen in the adult. Adultல நம்ம unipolar neuron பார்க்க முடியாது. So next you can come to the bipolar neuron. So the bipolar neuron, the cyton, they will be giving rise to two nerve processes. So there will be cyton will be in the center. There will be one nerve process arising one side and another nerve process. So one side they will be having the dendrites and another side they will be having the axon. So there will be two nerve process. One acts as the dendrites and another will be acting as the axon. So this is the bipolar neuron. So where will this bipolar neuron will be found? They will be found in the retina of the eye. நம்மளுடைய ஐயோட ரெட்டினா ரீஜனில் இருக்கும். அப்புறம் ஆல்ஃபேக்ட்ரி எபித்தீலியம், ஸோ நம்ம நேசல் சேம்பர்ஸில் இருக்கிற ஆல்ஃபேக்ட்ரி எபித்தீலியல் செல்ஸ் அதையும் லைன் பண்ண மாதிரி இந்த பைபோலார் நியூரான் வில் பி there. So now you have understood the bipolar neuron. Next coming to the multipolar neuron. So multipolar neuron பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக படித்த அந்த நியூரான். So there will be cyton. From that cyton there will be numerous dendrites and then one long axon will be there. So this is the multipolar neuron. It will be found in the cerebral cortex of the brain. So where will this multipolar neuron be found? It will be found in the cerebral cortex of brain. So this is one important 3 mark. So in the ரெண்டு question, structure of the nerve cell, அப்புறம் classification of, that is types of nerve cells based on their structure, இந்த 2 questions மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இதை வந்து இமீடியட்டாக நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி இன்றைக்கே வந்து அதை போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ be good children and do your work properly. Stay curious. We'll meet in the next class.